Вітаю. Oh, hi. Ага. You called my name, Yeah. yes? And I don't know who's translating me today. Наш друг Джордж пока задерживается, неизвестно, в пути будет он или нет, поэтому я представляю в нашем пространстве Руэлла тебе переводчика. Аня, ты с нами? Так, я тут. Вот. Ghana? С нами Аня. Hello. Аня Крымская. Hello. Руэлла, это твой переводчик. Приветствую вас в нашем пространстве. Аня, прошу. It's good. You translate what I'm saying to you, yes, Ghana? Yeah. Yes, It's good to meet you, Ghana. it's nice to meet you too. No, but translate what I said for them. It's Before good. that, It's good to meet you, Ghana. Руелла хоче, щоб я переклала. Я перекладатиму на українську мову. Руелла рада зустрічі зі мною. Yeah. And I'm very glad to be with all of you. І дуже радію зустрічі з усіма вами. And just to begin with, I want to take a look at all your faces. And to do that, go ahead. To begin with, I want to, yeah. Для того, щоб почати, Руелла хоче подивитися на обличчя кожного. And I want you to look at everyone's face also. І хочу, щоб ми теж подивилися один на одного. I know you have been talking to each other. Вона знає, що ми розмовляємо один з одним. I want you to be able to now see and experience each other. І вона хоче, щоб ми зараз побачили один одного і відчули якимось чином. So can you find the back of your chair, wherever that is? Будь ласка, знайдіть спинку свого стільця, де б це не було. And Щоб feel ви не обирали. yourself, or the back of the chair, or the couch. Це може бути спинка стільця або дивану. And let yourself experience the push of the chair back to you. І відчуйте, як ця спинка, це ваше опертя, штовхає вас у відповідь. The other is always already there with you. Інший завжди поруч з вами. And we all of you need this other as support now. І кожен з нас потребує цього іншого як підтримку зараз. Can you feel the chair under your buttock bones? Чи можете ви відчути стілець під вашими what bones? Sorry? Pelvic bones. Під вашими сідницями, наскільки я зрозуміла. Тазові кістки. Так, тазові кістки, дякую. Ghana, if you need any help, you slow me down and just ask me, okay? It's okay, I'm just not very good in anatomy. Okay. And if your feet are on the floor, notice that the floor is there pushing back. А якщо ви сидите на підлозі, то відчуйте, як підлога вас штовхає у відповідь. And are you breathing as you notice yourself? І чи дихаєте ви, коли зараз відчуваєте себе? This is the starting situation. Це ситуація відліку, початку. And now let's look at each other on the screen with this support for ourselves. А тепер давайте подивимося один на одного на екрані, але відчуваючи цю підтримку. Maybe you go from box to box, looking at the different people in the group. Можливо, просто переміщуйте погляд від одного екрану на інший. Can you look and feel the back of your chair still, Svetlana? Чи можете ви отак дивитися один на одного і продовжувати відчувати спинку свого стільця? Notice if you're leaving. Yes, thank you. See the difference between leaning forward and coming back. І відчуйте різницю, спробуйте нахилитися вперед і відкинутися назад.
This is how we begin today. Отак ми сьогодні почнемо. I know I'm speaking to some of you who are in other countries. Я знаю, що деякі з вас, з ким я зараз розмовляю, знаходяться в інших країнах. Some of you still in Ukraine. Деякі досі в Україні. Maybe some in bomb shelter. Можливо, хтось в сховищі. Working with patients in other bomb shelter. Працює з пацієнтами в інших бомбосховищах. I can imagine, only imagine, that you are filled with an unreality of what is happening. І я можу тільки уявити, що ви відчуваєте, що ви маєте таке нереалістичне відчуття того, що відбувається. Because the familiar world for you of going to the movies or theater or going to dinner is completely changed. Тому що звичний ваш світ, ходити в кінотеатри або театри, він зник. It is as if the ground fell out. Так ніби земля під ногами кудись зникла. And maybe nothing makes sense the way it did before. І, можливо, нічого з того, що раніше відбувалося, більше не має значення. When this happens, we are filled with retroflective experience. Коли таке трапляється, ми переповнюємося досвідом, який ми ретрофлексуємо. And our capacity to move freely and experience ourselves moving freely. І наша здатність вільно рухатися і відчувати, як ми вільно рухаємося. And sense our moving freely is greatly diminished. І відчувати, як вільно ми рухаємося, вона суттєво зараз знижена. And I'm now feeling the sadness of this as I sit with all of you. І я зараз відчуваю дуже багато суму. Я от зараз сиджу поруч з вами. For the past few weeks that we've been together, За останні тижні, які ми разом, we've been looking at kinesthesia. ми дивилися на кінестетику, кінестезію. Greek word of kinesthesia, kine, Це грецьке слово хіней and aesthesia. і естіжія. And kine is to set in motion, Кіней означає рух, to move, рухатися. and aesthesia, the impression of your moving. А естіжія означає відчуття від вашого руху. The sensations of your moving. Знову відчуття від вашого руху. And this is the center of my work. І це ключове в моїй роботі. The most important thing I can teach you in these times we are together Найбільш важлива річ, якої я можу вас навчити за ці зустрічі, коли ми збираємося разом, is how to find your bodily self. це як знайти своє self, своє тіло. It is the root of our subjective experience. Це ключове, це корінь нашого суб'єктивного досвіду. I also spoke some weeks ago about kinesthetic resonance. Resonantia? Окей. Кілька тижнів тому я розповідала про кінестетичний резонанс. Okay, good. These are vibrations that emanate from one person to the other or one person to the group. Це вібрації, які виходять від однієї людини до іншої або до цілої групи. We are all kinesthetically resonating with one another. Ми всі знаходимося в цьому кінестетичному резонансі один з одним. And if I am on speaker view, or you could put me on speaker view for a moment.
І якщо я в режимі спікера, або, будь ласка, поставте мене в цей режим. А є адміністратор, хто це зробить? Or you Так, could, зараз я зроблю. Дякую. okay. One So- second. They Am will I- put you on speaker view. Yeah, and I'm spotlighted for the moment. Not yet. Okay. Будь ласка, переведіть Руеллу в режим спікера. Вже зробила. Yeah? Okay. Look for me on speaker view if I'm not spotlighted. Дивіться, самі зробіть собі спікер view, якщо адміністратори не зробили, але вони кажуть, що зробили. I did this with you some weeks ago. Я це показувала вам кілька тижнів тому. Sit back in your chair. Відкиньтесь на спинку стільця. Yeah, so you can feel yourself. So you can Відчуйте себе. feel yourself. Sit back so you can feel yourself. Так, сядьте, щоб відчути себе. And now I'm going to move. Я почну рухатися. No, don't move overtly. Ви не рухайтеся. Я почну. Not yet. Ще ні. Пізніше. Just notice how you feel as I move, what you experience as I move. Відмітьте про себе, як ви почуваєтеся, коли Руелла рухається. So notice what you feel. Sit back and notice what you feel in your chest or your abdomen. Sit back. Відкиньтесь і відчувайте, що ви знайдіть своє відчуття в грудній клітині, в животі. And then what stays with you, if anything? І що з вами залишається, якщо щось взагалі, якщо ви відчуваєте щось. Only notice if there is anything there. Просто помічайте, чи ви щось відчуваєте. If there is nothing there, notice the nothing. Якщо ви нічого не відчуваєте, відчуйте, що ви нічого не відчуваєте. Okay, good. Now I change the movement. Зараз Руелла змінює рух. Notice what you feel Відчуйте, що зараз з in вами. your face, in your chest, in your shoulders. Що відчуваєте в обличчі, в плечах, в грудній клітині. And now notice. А зараз помітьте, From this vibration that happens between us, відчуйте ці вібрації, які відбуваються між нами. in this atmosphere that happens between us, Цю атмосферу між нами. that I call kinesthetic resonating. Оце я називаю кінестетичним резонансом. We get our kinesthesia. Ми develop our kinesthesia. розвиваємо свої кінестетичні відчуття. When you are in states of trauma, we can lose this. Коли ми знаходимося в стані травми, ми можемо це втратити, ці відчуття. But it's crucial that we find this way of being. Але дуже важливо, щоб ми віднайшли от такий спосіб існування. And the most important thing I teach my therapists І найважливіша річ, якої я навчаю своїх терапевтів, is to feel them, is to experience themselves kinesthetically. це навчитися відчувати себе кінестетично. In gestalt therapy, we diagnose by an aesthetic criterion. В гештальт-терапії ми діагностуємо за допомогою цих кінестетичних критеріїв What we hear, те, що ми чуємо, what we see, те, що ми бачимо, what we feel, те, що ми відчуваємо, how we move, як ми рухаємося, how we sense ourselves. як ми відчуваємо своє тіло. This is our clinical phenomenological approach.
Це наш клінічно-феноменологічний підхід. Now, in situations that you're living now, Тепер в ситуації, в якій зараз ви всі живете, when you feel safe enough, якщо ви почуваєтеся достатньо в безпеці, that is, you don't have to run this way, away from this or to that, це означає, що вам не потрібно бігти туди, сюди. in those situations of too much danger, І в ситуаціях, де надто багато небезпеки. or if you're not so deeply deprived and frustrated that there's not enough to eat or there's not enough water and not enough something. І якщо ви не почуваєтеся так, що треба шукати воду, їжу, що у вас нема цих основних речей. In a moment of safe enough, В момент, коли ви все ж таки почуваєтеся в безпеці, we have the opportunity to give attention to our body. є можливість звернути увагу на своє тіло. When we lose our body, Коли ми втрачаємо відчуття тіла, we lose the experience of our body. ми втрачаємо досвід, який є в тілі. We lose the experience of world. Ми втрачаємо досвід відчуття світу. We lose the experience of belonging. Ми втрачаємо досвід приналежності. Now, I'm going to talk a little more, Я зараз ще скажу. and then we're going to live what I've been talking about. We're going to move what I've been talking about. А потім ми спробуємо прожити те, про що я говорю. Так, yes. Now, these kinesthetic experiences are observed from the outside, but they're felt from the inside. Цю кінестетику можна спостерігати ззовні, але вона відчувається взагалі-то зсередини. They are how we make contact. Отак ми вступаємо в контакт. And even the most subtle movements you can sense. Subtle? Subtle. 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 S-U-B-T-L-E. Subtle. І навіть найменші рухи ви можете відчути. Put your tongue up to the roof of your mouth and press it there. Язиком торкніться ньоба і натисніть язиком. You may have your tongue there anyway. Будь-які, знайдіть там собі місце, будь-яке. Your tongue may always live there. Ваш язик може там і жити. Now let it drop to the bottom of your jaw. А тепер хай він впаде вниз. Now let it rest in the bottom of your jaw. І хай він там відпочине, якби полежить. That subtle movement has a different experience. Отакий незначний рух відчувається інакше. Press your teeth together. А тепер стисніть зуби. And now release them. With your mouth closed, release them. І не відкриваючи рота, перестаньте тиснути. Do that a few times to notice the difference in your whole body when you do that. Зробіть кілька разів, щоб відчути різницю, як це по-різному відчувається в тілі. And if you want, write anything in chat about that. І якщо хочете, напишіть щось в чаті про це. When you change one part of your body, it's not just located to that one part. Коли ви робите якусь зміну в одній частині тіла, ця зміна відбувається не лише в тій частині тіла. Push your head forward. Голову вперед нахиліть. Отак. Move your head forward. Oh, did you do that? You said that? Okay. Yeah. And now push it back. А тепер назад. Голову відхиліть.
Just the head. Тільки Alexa. голову. Alexa, just try the head. Олексію, тільки голову. Yeah, good. And now push it back. Вперед-назад. You may feel that in your whole body. Ви можете відчути це у всьому тілі. When you notice how you're moving, you are evaluating the experience that you have. Коли ви помічаєте, як ви рухаєтеся, ви оцінюєте той досвід, який ви маєте. This is the best way to evaluate how you're living the situation. Це найкращий спосіб оцінити, як ви проживаєте ситуацію. When I sit with my patient, Коли я сиджу, проводжу на сесії з пацієнтами, in my kinesthetic experience, в своєму кінестетичному досвіді in my subjective experience, і в своєму суб'єктивному досвіді, I'm experiencing the relational field we are co-creating. я відчуваю оцей релятивне поле стосунків, яке ми створюємо. When we're in traumatic situation like this war, А коли ми в травматичній ситуації, як ця війна, we don't want to notice ourselves. ми не хочемо помічати себе. We often don't want to live in our body. Ми часто навіть не хочемо жити в своєму тілі. We can imagine it's frightening, too frightening for us. Тому що ми можемо, наша уява малює це дуже страшним для нас. We're paying attention to everything out here, Ми звертаємо увагу на будь-що зовнішнє. but we may not be withdrawing so easily. Withdraw? Contact withdraw? Ghana, how do you say that? You talk about contact withdrawing? Let me just Ми втрачаємо можливість контактувати з внутрішнім світом себе. Так, дякую. Ми втрачаємо, да. Okay. Сказала. You don't know that you're holding on. Ви не знаєте, що ви стримуєтеся. You don't know where you're holding on. Ви не знаєте, де ви стримуєтеся. So the best way to find out where you're holding on is to move. І найкращий спосіб знайти цю ділянку в тілі, де ви стримуєтеся, це почати рухатися. We have to move to discover how we hold back from moving. Нам потрібно рухатися для того, щоб знайти, як ми утримуємося від руху. So I'm going to invite you to stand with me. Зараз я запрошую вас встати разом зі мною. You don't have to do this, but I'm teaching you how to live the theory. Це не обов'язково робити, якщо ви не хочете, але я просто вчу вас, як цю теорію в практику. Ghana, am I spotlit? Am I spotlit? No, for me, no, but maybe I have a different view. Okay. А So можна вивести Руеллу як спікера? maybe you could pin me. The rest of you could pin me. Або закріпіть Руеллу. Виведіть власне view в спікера. Okay. So I don't wear shoes Я не ношу взуття, because I want to really feel the ground. тому що я хочу відчувати землю. I prefer it, but do what you wish. Це мій спосіб, але ви робіть як хочете. Now, in anxiety, we hold ourselves tight at the joints. Коли в нас тривога, ми дуже всі суглоби стискаємо. The place between the bones. Місце між кістками. We take the periphery and bring it close. We take the end and bring it close.
Коли ми беремо, зводимо, ну, наскільки я розумію, два суглоби. So let's start with your right arm. Давайте почнемо з вашої правої руки. Just moving the little fingers, nothing else but the fingers. Просто легко рухайте пальцями, більше нічого, тільки пальцями. So we find some space between the bones. І ми знаходимо місце між кістками, суглобами. Find your feet on the floor and the space between your bones on your right hand. Знайдіть, усвідомте свої ноги на підлозі або там землі і ваші руки, пальці. Більше простір між кістками, які всередині суглоба. Простір між кістками, дякую. And now the wrist. Find the space in the wrist and the forearm. А тепер кисть руки і оце от. Nothing else moves. Nothing else moves. Більше нічого, тільки це. These are your fingers. Це ваші пальці, These are your bones. ваші кістки. Now maybe it comes to the upper body and the shoulder. Можливо, відчуття піднімаються вище і до плечей, до плеча. Live your arm. Хай ваша рука живе. Maybe it does things you never thought it could do before. Можливо, вона схоче щось таке зробити, що ніколи раніше не робила. Рух. Without moving the rest of your body, only your arm. Жодна частина тіла більше не рухається, лише ваша рука. You have 100 degrees of freedom. А в неї 100% свобода руху. Maybe you find someone on the screen and show them your moving arm. Можливо, ви знайдіть когось на екрані і покажіть їм, як ви рухаєтеся, як ваша рука рухається. No ideas about your arm? Жодних ідей, уявлень про вашу руку. No, nothing but your arm. Нічого, окрім руки. No interpretations about what you're doing. Ніяких інтерпретацій про те, що ви робите. How many things can your arm do that you never knew it could do? От скільки рухів може зробити ваша рука, а ви ніколи не уявляли, що вона взагалі на таке здатна. And now, release the movement. А тепер скиньте цей рух. And notice if it feels any different than the other side. І відчуйте, чи ця рука, що щойно рухалася, якось інакше відчувається, ніж решта тіла. Maybe yes, maybe no. Можливо, так, можливо, ні. Now let's start the other hand. Тепер друга рука, ліва, Fingers of your left hand. пальці вашої лівої руки. Oh, it learned very quickly from my right hand. О, вона дуже швидко навчилася у правої руки. Now my wrist and lower arm got involved. Тепер кисть і передпліччя. Now the upper arm is learning so quickly. І оця частина до плеча теж так швидко всьому навчилася. Sometimes it moves smoothly. Sometimes it moves softly. Let's say softly, Ghana. Іноді вона м'яко рухається. Sometimes with more intensity. А іноді більш інтенсивно. But I don't know where it's going. It has a life of its own. Ну, я не знаю, куди вона рухається. Вона живе своїм життям. 100 degrees of freedom. 100% свобода. Maybe it's signaling to other people on the screen. Можливо, вона якісь сигнали надсилає іншим людям на екранах. How are we reading the other people with just this arm?
How do we Як- say hello with just this arm? Як ми вітаємося з іншими людьми просто за допомогою цієї руки? I don't know if it will stop. Я не знаю, чи вона зупиниться. Oi. Okay, and rest. Все. Не треба рухати. Notice your two arms. А тепер відчуйте обидві руки. And what happens to the rest of your body? І відчуйте, що сталося, як почувається решта тіла. Do you sense it more or less? Ви більше, ви краще відчуваєте? Як її вернути? Що? Is there a problem, Ghana? Я не почула. Повторіть, будь ласка. I haven't heard. There was Це some voice. просто артефакт. Хтось долучився і не вимкнув мікрофон. It's just somebody didn't mute. Sorry. Okay. So now take your head, just your head. А тепер рухається голова, лише голова. What does the back of the head want to do? Що там вона позаду хоче робити? Or the side of the head? Або збоку. Що вона робить? Face? Або обличчя. Що робить обличчя? How many different ways can we say hello to the other people with just the head? А з кількома різними способами можна взагалі привітатися з іншими людьми просто за допомогою голови. How many ways can the head move that I didn't even know? А скільки рухів може зробити голова, про які я навіть подумати не могла. Rest the head. Хай вона спочине, голова. What's different? What's the same? Чи по-різному почуваєтеся, чи відчуття ті самі? Oh, my spine just started moving. О, мій хребет почав рухатися. With my pelvis, my whole torso. З моїм копчиком, я так розумію, весь мій торс My рухається. head and my arms are, my legs got in the, I can't move my pelvis without my legs. І мої ноги рухаються, тому що я не можу рухати таз без ніг. And my feet started to get involved. І мої ноги включилися. Now my arms are jealous. They want to get involved too. А руки тепер заздрять, тому що вони теж хочуть бути. How many different ways without thinking can I move? З кількома різними способами ми можемо рухатися без контролю голови. The more I move, the more I know where I hold my moving. It's diagnostic. Що більше я рухаюся, що більше я знаю, як стримати свої рухи, це краща діагностика тоді. Don't forget to feel you're pushing and moving against the air. Не забувайте відчувати, як ви відштовхуєтеся або рухаєтеся в повітрі, в просторі. Now, I'm putting everyone on gallery so I can move with them. Тепер я прошу зробити вид галереї, щоб побачити всіх, хто рухається. How can we move with the other? Як ми можемо рухатися разом з іншими? And if you're sitting there, notice how you're feeling as we move. А якщо ви сидите і спостерігаєте, то відчуйте, як ви, що ви відчуваєте, коли ви бачите нас, які рухаються. When you feel ready, Коли будете готові, if you feel ready, якщо будете готові, come to stand and notice. встаньте і помітьте, What still moves when you are not moving? що досі рухається, коли ви не рухаєтеся, коли тіло не рухається. Just notice. Просто помітьте.
Oh, it's a child. Someone's moving with a child. О, Okay. там дитина, Сережа рухається з дитиною. Now, when you feel ready, let's come back and write in the chat what you notice, if anything. Коли відчуєте, що готові, повертайтеся, сідайте і напишіть в чаті, що ви відчували. How many people are working with patients? Скільки з вас працює з пацієнтами? Show me your hands. Okay. This you need to do before you work with your patients. Оце вам потрібно робити до того, як ви починаєте працювати з пацієнтами. You're working with traumatized patients. Ви працюєте з травмованими клієнтами. You have your own traumas. Yeah? У вас є власні травми. You have to find your body so that you can be a presence for the other person. Ви маєте розуміти щось, ви маєте відчувати своє тіло, щоб відчувати пацієнта, його присутність. Yeah, let's look at, Ghana, can you read what's in the... Yes, sure. Let me start from the first. Just read some of them. Okay, some feel more relaxed. I feel free while breathing. Some people cannot relax. No, Okay. cannot tense. Cannot what? Contract the muscles, tense. Relaxation is better for them. I'm unclear, Ghana. They can't tense. Okay, some people feel more relaxed than tension. Okay. Some want to switch off the reality. Yeah. Okay. Let me address that. Read it in Russian. Excuse me. I apologize. Read it in Ukrainian. Some people. Хочеться вимкнути реальність. The one about the reality, right? Yes. Хочеться вимкнути реальність. Є тут такий коментар. I can appreciate that. Я дуже вдячна за цей комент. I'm not teaching you to relax. Я не вчу вас розслабленню. I'm teaching you to find your body, however it is. Я вчу вас відчувати своє тіло, як би ви його не відчували. We're not doing yoga. Ми не робимо тут йогу. We're doing gestalt. Ми робимо тут гештальт. I don't want to change your reality. I want you to know how you're living it. Я не хочу змінювати вашу реальність. Я хочу, щоб ви розуміли, щоб ви навчилися її проживати. Even in retroflecting, to know where you're retroflecting is crucial. Навіть під час ретрофлексії знати, де саме ви ретрофлексуєте, яка частина тіла, це взагалі основне. When you bring your attention to your body, коли ви звертаєте увагу на своє тіло, automatically the sensory movement mechanism changes. Автоматично це змінює механізм сенсорики. Automatically you begin to soften the retroflecting. Автоматично ретрофлексія починає трошки пом'якшуватися. If your 7-year-old child comes home from school, якщо ваша 7-річна дитина повертається додому зі школи, and he is sad or unhappy or scared, і він чи вона сумний, виглядає нещасливо або наляканий, and you put your arms around him, і ви обіймаєте його, his experience changes. Він відчуває зміну. He can bear what is with you. Він може витримати те, що є, за допомогою вас.
When you notice yourself, Коли ви помічаєте себе, you are holding yourself. ви ніби обіймаєте себе. You are attending to yourself in a way no one else can. Ви з ніжністю до себе звертаєтеся, так, як ніхто інший не зміг би. If you stay with that experience without thinking about it, something is important happening. Якщо ви проживете це не думаючи, що щось важливе відбувається, It is an art to learn how to experience your moving body це мистецтво навчитися відчувати, як тіло може рухатися, the sensations that are always with your moving body, і відчуття, які завжди присутні, коли ви рухаєтеся, коли ваше тіло рухається. and to not make an idea of what's happening, but live in this experience. Не думати про картинку, що відбувається, а проживаєте тоді цей досвід. Merleau-Ponty, phenomenologist, Феноменологіст Рено Панті. Merleau-Ponty, yeah. Мерло-Понті, Ань. Сорі, не читала. Мерло-Понті, окей. Now I just forgot what I was going to say. Give me a minute. I forgot my quote. I was listening to the translation and I forgot what I was going to say. Translate that, please. Руелла забула, що хотіла сказати. Yeah, I remember. Згадала. Okay. This is radical reflection. Це радикальне відображення. Yeah. We are reflecting upon the unreflected. We reflect upon the unreflected. Ми відзеркалюємо те, що не може бути відзеркалено. Dr. Sergil, was that a good translation? Сережа, це нормальний переклад? Ну, більш-менш, так. Ми проєцируємо на те, що не можна проєцирувати. Проекція, точно. Ми робимо щось неможливе. Так, ми робимо проекцію на те, що не можна. When we inhabit, can you translate that word, Ghana, inhabit? Or can you, Serhi? Да, когда мы внутри привычки или внутри шаблона, когда мы, обусловлены... Населяем. Inhabitants, население. Когда мы населяем. Спасибо. Okay, спасибо. When we inhabit our body, we know when we inhabit our body, it is my body. Коли ми населяємо своє тіло, це наше тіло. When you moved your arm, it was your arm moving. Коли ваша рука рухалася, це ваша рука рухалася. No one can take that away from you. Ніхто не в змозі це забрати від вас. There is a strength in understanding that this is my body. Є певна сила в тому, щоб в цьому розумінні, що це моє тіло. Within the constraints of your retroflections in this traumatizing world, Всередині обмежень під час ретрофлексії в цьому травмованому світі, you find your freedom. ви знаходите свою власну свободу. You find that for yourself. You help facilitate it in your patients. А знаходячи це в собі, ви допомагаєте це віднайти своїм клієнтам. Here are the possibilities of being and becoming within the limits of the situation. І в цьому є можливість Possibilities of being, B-E-I-N-G, бути and becoming і стати within the limits of the situation. стати без обмежень ситуації.
This is creative adjusting. Це і є творче пристосування. Opening to the world, whether it's pleasurable or unpleasurable. Здатність відкритися світу, незважаючи на те, він приємний чи неприємний. Any questions or thoughts in chat? Чи є запитання або думки, коментарі в чаті? There were many when we moved. Okay, yeah, go ahead. There are some also some things for me to translate better. Okay. Yeah. But do you have any questions about what we're saying or any questions about how you use this when you work? Чи є у вас запитання про те, про що йшлося, або як це використовувати у вашій роботі? Чи маєте запитання зараз? Is it the same or similar to Tantra? To what? Tantra. What Tantra? I don't know what Tantra you're talking about. Me Is that neither. included? What's Tantra? Можете озвучити це запитання? Хто його ставив? Наталі. Що ви маєте на увазі тантра? Тантрический экспириенс — это когда все тело начинает трястись, и в этой тряске находишься долго, и тантрические люди, они называют этот экспириенс тантрическим. Ну, то есть ты трясешься очень долго, и все тело трясется, и это очень похоже на то, что Руелла показывала. Потому я спрашиваю, это похоже на тантрический вот этот экспириенс? Зараз. Ruelла, there is a question. There is a practice when you shake your body, and for Natalie, it seems similar, this experience, what you showed and what she knows from this, about this tantric shape. Tantric is some kind of a yogic practice. Це щось з йоги, так, Наталі? Yeah. Ну, мне кажется, да. Ну, это как бы, ну, мне просто показалось, что это очень похоже, потому я решила задать вопрос. Ну, да, это считается как отдельное духовное даже направление, ну, что-то такое. Okay, Natalie thinks it's similar, and about this tantra, it's like a separate spiritual. Yes, this is not spirit. Everything is spiritual. Everything is spiritual. Все духовне. Все My goal for this experiment Моя мета в цьому експерименті was to have you sense more clearly you're moving. Була, щоб ви краще відчували, як ви рухаєтеся. And explore all the different ways you can move, even though you don't let yourself move that way. І щоб ви знайшли усі можливі способи рухатися, навіть якщо ви не знали до того про себе, що ви можете так рухатися. Okay. Can you translate this question from Taras? When is the best time to use awareness through movement therapy? You see the question? Translate it into Ukrainian? Yes, but you read it in English. Yes, right? but I wanted them to note it in Ukrainian. Окей. В який момент сесії можна використовувати цю техніку з клієнтами? That's Tara's question, right? No, I was reading Olga's question. No, I'm asking you to read Tara's question. Tara's question. It's my question, yeah. You have to find... Тарас, вас не чутно. Да, він підтвердив, Я що це можу його питання. перекласти. Я поставив, то і перекладу. Коли найкращий час під час сесії використовувати техніку усвідомлення через рух? That was Tara's question? Yeah, when is the best time? Yes. So I am aware all the time in session how I'm moving and how I'm experiencing my movements. Руелла весь час відчуває, як вона рухається і що вона відчуває під час руху протягом сесії. Неважливо, в який час. It takes time to learn this. Займає трохи часу, щоб навчитися цьому.
I know when I move forward, Я, like say in session, Я знаю, я це Руелла. Я знаю, коли я нахиляюся вперед під час сесії. this is an intervention. І це інтервенція. Or when I move back. Або коли я відхиляюся назад. I notice when I change my position in session. Я знаю, коли я змінюю позу в сесії. And how I feel like this, how I experience myself here, or how I experience myself here. І як я почуваюся так або так, в тій або іншій позі. Now, let me invite all of you to move forward to the screen. Я зараз запрошую всіх нахилитися до екрану ближче. Everyone. Now notice what you experience with everybody moving so close to the screen. What is it like for you? От відчуєте, що ви відчуваєте, коли кожен отак от близько до вас наближається на екрані. Що це для вас? And Nadila even has her eyebrows up. Who has? Nadila. Наділа? Yeah. Has her eyebrows up. Just say that. Брови піднялися в когось. Я не зрозуміла ім'я, sorry. Yes. Now, and Elizaveta has a smile. А Єлизавета усміхається. That is an intervention. Це інтервенція. Now, everybody sit back and just notice the change. А тепер кожен відкиньтеся назад і відчуйте різницю. Do you notice something different in your body now when you sit back and when you see everybody sit back? Чи відчувається воно інакше, коли ви відхилилися і кожен відхилився від екрану? Yeah, show me. Yes, you notice? Покажіть. Так? You are diagnosing the movements of the field. Ви таким чином діагностуєте рух простору, поля. You are diagnosing what our friend Jean-Marie Robin calls the id of situation. Ви діагностуєте ід ситуації, як називає це наш друг Жан-Марі Рабін. Robin. Рабін. Kinesthetic resonance. Кінестетичний резонанс. Kinesthetic resonance Кінестетичний резонанс. Is id of situation. І є ідом ситуації. Yeah. So let's translate this one into, you see this, Yulia, can you see she wrote in English? How should we shortly explain to the patient why we are doing it in the beginning of the session? Can you see it? My last comment I see is... That's not the last comment. You have to scroll. You have to scroll back to right above Olga is Yulia, and then we'll get to Olga. But can you see Yulia? I'll read it. Я шукаю зараз. Давай я перекладу, Анечка, да? Юлія Куделія. Yeah. How should we shortly explain to the patient? Okay, that's English. Could you say it in Ukrainian in the beginning of the session? Can you say it in Ukrainian? In Ukrainian. Як можна коротко пояснити клієнту, чому ми це робимо на початку сесії? Now, what is the it you are referring to, Yulia? Юлія, до якого іду ви тут звертаєтеся? You can open your mic. Yes. Can you hear me? Yeah. Я маю на увазі цю вправу, яку ми робимо. She means the whole this exercise that we are doing. exercise. The whole exercise. I'm not teaching you to do something to your patients. Руелла не вчить нас робити конкретні вправи з пацієнтами, з клієнтами. I'm teaching you something to do for yourself so you can be there with your patients.
Вона вчить через ці вправи нас самих відчувати власне тіло, для того, щоб ми потім мали цю свідомість поруч з пацієнтом. I am not teaching you a technique. Це не техніка, I'm якої teaching Руелла you a вчила. theory. Я вам даю теорію. A theory that we need to feel our body and belong to our body so that we can belong to the world. Теорія в тому, що ми маємо відчувати своє тіло для того, щоб відчувати свою приналежність до свого тіла і через це відчувати свою приналежність, свій зв'язок зі світом. Once you learn how to sit back, how to feel your pelvis on the chair, your feet on the floor, once you learn. Як тільки ви навчитеся відчувати себе, коли ви сидите на стільці, ваш таз знаходиться на стільці. Over time, you can ask your patient how they experience the chair under them, the chair behind them. От через певний час ви зможете запитувати пацієнтів, як вони почуваються. Як вони відчувають стілець під ними або спинку. How we experience ourselves on the ground, on the earth. Як вони почуваються, коли стоять на землі, на підлозі. Is how we experience ourselves with the other. Це і є те, як ми почуваємося поруч з іншим. Lift yourself up off the chair. Підніміть себе зі стільця, підніміться. And notice how you feel in relation to the people on the screen. І відчуйте, як вам зараз, от по відношенню до людей на екрані, як ви зараз почуваєтесь. Lift yourself up not with your hands, but with your body. Піднімайтеся не за допомогою рук, а просто тілом. How do people look to you like this? Як люди на вас дивляться, коли ви такі? Now try reaching for the other like this. А тепер спробуйте от з такої пози якось звернутися до когось. How does it feel to reach when you're lifted off the earth? Як воно відпочивається, коли ви піднімаєтеся над землею, в такій позі і пробуєте звернутися до когось? Let go, let go, let go. Припиняйте. Release that. Right. Thank you, Anton. Okay. Now feel the chair under you. Відчуйте стілець під вами. See the people in front of you as you feel the chair. І подивіться на людей на екрані, продовжуючи відчувати стілець. Is that a different experience? Це інакше відчувається. Write in the chair, what's the difference? Write in the chat, what's the difference? Напишіть, будь ласка, в чаті, в чому різниця. We have several new messages. When you, I'll say one more and then we'll look at the new messages. When you feel yourself in the chair, Коли ви відчуваєте себе на стільці, you receive the other in a different way than if you don't have the support of the chair. Ви сприймаєте іншого інакше, ніж коли ви не відчуваєте підтримки стільця. When your patient is in final contacting, коли ваш клієнт на фінальній стадії контактування, there are more supports available to them, literally under them, behind them. Більше підтримки взагалі для нього є, під ним, за ним. Yeah. Is there anything in the chat you want me to see? We have 3 more minutes, but anything more in the chat? Yeah. They say thank you. They say thank you because the difference is obvious and more attention could be given to the other
in this way. First, it was like I'm asking something to help me with, and it feels like shame. Ага. Спочатку відчувалося, як ніби я щось прошу допомоги, а потім сором прийшов. And the last one. Wait. First, it was like I'm asking something to help me with. And if I don't know what that is. Can someone unmute themselves and say what that is? Who wrote that? Волошина Віра. Чи могли б ви сказати, трошки пояснити, про що був коментар? Так, я українською. В перший раз це було, наче я... Wait. Can you tell me first in English and then we'll translate? Ghana will translate. Okay. First, I was feeling like I'm asking somebody to help me with something like shame, like I do something shame, not really. Okay. Yeah. First, when you did this off the chair? Yes, when I. Okay, we lost your mic. No. Okay. And then when I see it, it was like more comfortable, you know, and it wasn't this feeling. It was like just more opora. So let me say to Ghana to translate you. Okay. So when she was lifted off the chair, there was anxiety, and anxiety always comes with shame. Can you translate? Коли Віра піднімалася на стільці, вона ще згадала сором. Руелла це інтерпретує, що це була тривога, а тривога завжди приходить разом із соромом. And when you felt the chair under you, there was far less anxiety. А коли Віра відчула під собою стілець, тривога зменшилася набагато. If you are not supported when you are working in therapy as the therapist, якщо у вас немає підтримки, коли ви працюєте в терапії як терапевт, you will feel more anxious, ви будете значно більше тривожитися, and easy to feel shame. І значно легше впадати в сором. I will feel shame if my experiment doesn't work the way I thought it should work. А Руелла би почувалася присоромленою, якби відчувала би сором, якби її експеримент не спрацював так, як вона задумала. I will feel shame if the person doesn't accept me the way I want to be accepted. Або відчувала би сором, якби людина не приймала її так, як Руелла би хотіла. There are many ways our history can be triggered when we're not supported. Дуже багато способів, дуже багато різних речей тригерують нашу біографію, да, коли ми не маємо підтримки. And someone in the chat said that when they sat back, they felt confident. І хтось в чаті згадав, що коли відкинувся на стільці, відчув впевненість. And I am saying to find differentiation. І що я хочу сказати, знайдіть спосіб відрізняти. Which Laura Pearl says is the essence of contacting. Те, що Лора Перлс взагалі вважала основним, головним в контакті. Is to feel myself here and know that you are there. Це відчувати одночасно себе тут і знати, що інший там. That's what Merleau-Ponty means when he says the other is the point of my support. Це те, що мав на увазі Мерлеau-Ponty, коли казав, що інша людина є мені опорою. It doesn't mean the other is supportive. Це не означає, що інша людина намагається мене підтримати. It means that the other is there and I feel myself here. Це просто означає, що інший там, а я тут. The essence of what I'm giving you to take to your therapy work. Ключове,
що я вам даю, щоб ви вбрали в свою роботу як терапевти and to your life і в ваше життя, is to find the supports that are always already here for you. це знайти опори, які вже є тут для вас. Now, today I thought we would try working for an hour. Сьогодні я думала, що ми попрацюємо годинку. It may be too short, Можливо, це надто коротко. so think about the time, Подумайте про час. and you can share with Oksana and the rest of the staff. І ви можете поділитися з Оксаною або з іншими адміністраторами. Maybe next week we try an hour and 15, I don't know. Можливо, наступного тижня зробимо годину і 15 хвилин, якщо зараз було за коротко. Because last time you looked really, really tired. Тому що минулого разу ви виглядали втомленими, аудиторія. So you think about it. Ви подумайте про це. I want to thank Ghana. It's not you translate Ghana. I want to thank Ghana so much for her help. Руелла хоче мені подякувати сильно за мою допомогу. She did a wonderful job. Я зробила чудову роботу. Really, and I'm so grateful. Yeah. І Руелла дуже вдячна. Я бы хотел сказать, Анечка, Yeah, okay. Now Vadim wants to say also. Okay. большое тебе спасибо, Руэлла. Oh, you're welcome. Where are you? I have to find you. Анечка, да. Ты переводишь, Ань? Ну, Руелла зрозуміла. В нашей, я понял, в нашей переписке, когда мы с тобой переписывались, ты сказала, что готова быть с нами до конца. Ruella, in correspondence, when Vadik was chatting with you, you said that you were eager to stay with us till the end. Yeah. Это очень обнадеживает и дает веру в победу. This this is very supportive and gives hope into our victory. Ты уже с нами почти месяц. You are with us almost for a month. Yeah. You've been. И я благодарю тебя за уважение и понимание к нашей жизни. And I want to thank you for respect and understanding towards what we are living through. Благодаря тебе мы оживаем и восстанавливаем наше тело. It's because of you we come back to life and our body comes back to life. И это твоя фраза, что будешь с нами до конца, точно приближает победу. And this promise that you will stay with us till the end, it also speeds up our victory. Oh, yeah, good. Thank you so much for the gift of your company. Дуже дякую за дар вашої компанії. I am so impressed with all of you. Я дуже вражена кожним з вас. I was telling my friend Dan Bloom Я говорила своєму другові Дену Блуму, that when I leave you, що коли я піду від вас, I'm so filled with emotion. Коли я йду від вас, я настільки переповнена емоціями, I can go take a walk in Central Park. Що я можу вийти і погуляти в Центральному парку, where it's safe for me. Там, де для мене безпечно. But I know you cannot. І я знаю, що ви не можете. And that breaks my heart. І це розриває мені серце. I am here every week unless I teach. Я тут щотижня, хіба що я навчаю. And there will be one week when I receive the proofs for my new book. І буде один тиждень, коли я буду отримувати рецензії на свою нову книгу. And I don't think I will be there then. І я тоді, мабуть, не зможу бути. But every time I am free, if you want me, I am yours.
Але кожен раз, коли я можу, і якщо ви хочете, щоб я була з вами, я повністю ваша. So be well, and I see you next week. Залишайтеся здоровими і до побачення наступного тижня. Come with your questions about this week. Подумайте над своїми питаннями цього тижня, якщо були. Come with your questions about how to integrate this gestalt theory into your therapy. Подумайте над питанням, як інтегрувати цей досвід в вашу гештальт-терапію. Okay. So I say to all of you, goodbye. І я кажу всім вам до побачення.